Use the key. It's more to make sense of it. Ох. Вкусно, вкусно. Ты что там, жуешь бабкину жвачку? Да. Растягиваешь, да, и... Sounds coming from the station. I've seen some crazy things. Power's out. Always a good sign. Anyone here? I'm here. In the closet. Вкусный диван. Agent Estevez? Точка. Is that you? Anderson? Did I tell you to fuck off? Looks like it's a good thing I didn't. Looks like. My leg's busted, so I'm gonna need your help. Listen, there's a person out there with you taken. by something that we call the Shadow, and if you don't... I'll handle it. There's Taken inside. Holding cells. Is that where they're keeping Wake? Door's locked, though. All clear, Estevez. That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. We should talk. What happened here? Where is Wake? I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the Shadow in some way. Have you found my partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the Shadow. It did something to him. Is he okay? He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. What did the FBC come here to do? Bright Falls is the site of a recurring altered world. Estevez, I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. Блять, опять в подвал. Need these keys. Что, Диман? Опять в подвал надо идти. Ай-яй-яй. Опасно. Диман, там бабка, Диман, тебя ждет. Не, я уже в Back into the полицейском morgue, huh? участке. Fantastic. Я бабку убил. Ай, такой. Я не знаю, даже сказать, молодец или нет. Конечно, молодец. Она одержимая была. Звучит слишком жестко.
свою бабку, блин. That's the plan. Я там в доме престарелых 5 дедов убил. Бабушку там, дедушку пристрелил. Бандитский журнал учет. Серьезно, я не могу? Да ладно. Так-то Привет, папаня. Привет. Смотрю тебя недавно. Заметил, что тебе заходят игры в жанре головоломки. The cell door won't open. Да, особенно ему заходит. Проверяй Макдермас. Мне тоже это интересно. Если проходить без гайд, то что настоящее испытание. Мне выживать неинтересно. Вместо да. Ну куда, бля, он игра вообще. Ай. Ему думать сложно. Как папич такой слабый, бля, в Таркове смог. Do you read me, Anderson? I read you. Папич Have you обрадовался. had Al frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Типа не визуал. Another one of those cult boxes. Сказал оправдывается. Да, блядь, сколько их? Бандеролька пришла. Сколько я уже убил? 50. Ёбаные бесконечные ботинки. Да? Всех убил? Дал. Я фамилия дал. Убирал полностью задачу. Он бы пропадал с папой. Но для понимания этого нужно минимум 9 классов образования. И еще, тебе не обязательно доставать нож, чтобы разбивать ящик прикладом до Пиздец, вот ты просто сын шлюхи конченый. Вот просто мразь. Можно бить прикладом? Алло, подскажи, пожалуйста. Ой, сок. А, я это видел. Ты, Диман, смотрел это? Да, я во время стрима видел. Когда мне сказали, что можно прикладом бить. И он бомбил, да? Да, Блядь, ну, пидор. конченый. Долбоеб сказали, что можно так делать, он бы сам бы не догадался об этом. Да. Он, бля, но это делает именно, начал это ставить. Животное тупорылое, бля. Блядь, дебилоид, нахуй. Какая мразь неблагодарная. Да, чел ему косарь сдонатил. Он сдонатил бы косарь папичу, а потом он тебя жестко обхуесосил. Да, он это назвал. Да, потом, типа, он начал сам это гуглить, смотреть и хуесосить одновременно. То есть он двойной лицемер. Ну, ты же сам видел, он начал это настраивать и хуесосить его одновременно. Это вообще что такое, блядь? Долбоёбаная, ёбаная. Такая свинья, нахуй. Anderson? Casey! Is that you? Hey, Anderson. Like what I've done with the place? Could use a bit more light. Funny. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere.
Да, как демонтейт на стриме терпел. Я чуть-чуть посмотрел, закрыл. Раньше как будто бы когда в основном умнее даже был, да? Когда он молчит и просто орет, он кажется психом, когда просто молчит, кажется умнее. Ай, не, он вообще зато полный. Я бы сказал, что он кретин. Наглаче, что реально сложно играть. Ну, есть оправдание. Я собрал? Четвёртое, 20 минут. Средний просто. Просто в теории, прям в теории, продам, скорее всего. Я в среднем. Ладно, так-то лучше. Вообще, ничего не лучше. А у него не руки из жопы, у него мозг из жопы. Чем сказать, какой же ты пидор? Да. Я с ним вообще бесполезно спорить, он, блядь, камень нахуй. Ага. Он будет на своем стоять. Я уже с такими людьми сталкивался. На работе, Диман? Не, в армии был такой тебе. Чё? Чё ты этому долбоебу говоришь, а он на своем стоит? Это как с Женьком спорить. Ну да. Полезно с ними спорить. Хуйню будет нести, блядь. Короче, не работает совершенно туда прикладом, совершенно точно. Проверено, не работает в игре. How are you holding up? And the cult. But the horror story is changing reality. Like Wake said it would. So, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, son. А значит такое право. What do you, Logan is gone. What happened at the hotel? Proof about the being after him. The Значит thing, такое the право. dark presence. It's I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. I'll take care of it. Так она действительно не рабочая. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostiles that were in there are on the loose. Thanks for the heads up. Нормально все. Вот это я понимаю. Так, говорят,
Situation is under control, Estevez. Coming back up. Copy. Все, ловушка попадал. Заметил физически, не осталось на таком. Очень удобно. Это буквально одно из самых ценных секретов. Очень удобно. Я буду сейчас искать это целое повести. В реальной жизни это очень необходимо. В реальной жизни. В реальной жизни для меня это непроходимо. Бля. Соболезную. Это здесь, да. В реальной жизни Папич бы в зоне не продержался бы дня, он бы сдох где-нибудь. Рядом, да? Пузывал, блядь. Got a little cramped in that closet. Вон. О, нет, не убивай. Корона какая-то. An electrical lock system with no failsafe. Smart. Бля. О. Как проблема? Корона, как? Защита слабо, выносливость слабо. Не, ну вроде жесткий арм. Вроде хороший, но выносливость на безумие. Достаточно важная вещь. Но с одной стороны, прикольно искать артефакты, ты понимаешь, что это просто игра с сейвом и моудом. Ты в реальной жизни будешь игра в жизни, собственно, не смог этот артефакт найти. Tell something is Ну, wrong. как так, никаких обстоятельств. What's happening to Casey? I'm a good loner. Кто бы там Swell. ни рискнул. Но броня... A shadow вау, crawling броня, under оказывается, my случайно skin. на секирне. И In my защита head. работала, меня не прошел. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Это кедр, блядь, сейфы какие-то. Какая-то. Ну, прям. He's scared. Что-то здесь летает. Хороший. Что-то здесь не так. What's going on? Сейф. Hell back here. Кедр. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the cult of the tree. Don't let your guard down. Is the FBC sending any help? The help. Стреляют. Well, us in the lake house. Приборы ночного видения. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the back lot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. What's at the lake house? It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. Всё. The whole station is lost, taken by the shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Saga! Fucking FBI, FBC, you government fucks all fucking this up for us! You're the Get the leaders fuck of the out! cult. You're not going anywhere. Wake will ruin everything. Get rid of him, Saga! You fucking shut me! Typical government stooge. Так. Let me out so I could kill him, that fucker! You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea! Let us out! You can't stop it, none of you can. We can take care of this. We've been preparing for this. А тут хоть что-то есть современные пары. Ключ нашел какой-то. Да, ключ какой-то нашел опять. Saga, Что тут не надо было? do you have it? Просто ничего, ключ. You will fix this. You will save my daughter. Ключ от чего? Promise me. А, вот опять гаечка. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Букет Get him back! He's a fucking monster, Saga!
Wake? We've been waiting for you, motherfucker! I'm gonna fucking destroy you! It's Scratch. He was pretending to be Wake. The plan is fucked. XII, come in. Scratch is here. How do I stop him? Glad you. Pivot unit isn't trapped, but the light array should affect him. Okay, lights. Got it. I found the lights. How do I activate them? Turn them on from here. I need more time. Got one. 2 more to go. He's too fast. These cubes will power the lights. Another core activated. Great. Scratcher's here. He'll be back. What the fuck do we do now? Это моя Если бы я не смог, ты бы меня проигнорировал. Но решил не ответить. Как сейчас я могу? Какой даже Иван, ты хейтер папище? Че? Ты хейтер папище? Да. Вопрос. Молодец. То есть он здесь, ну, где? Да.
Scratch's wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? Что средняя, радиация средняя. Мелкий. Кстати, такой не страдал. Тут это брак или нет? Brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. Бриф. That was a mistake. So was believing Scratch. Наконец-то я иду по But it's not too late. I just need to understand more. Got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Криптовый вход. Thanks. Go team. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. Всі робиться розробки проекту X. Всі ставить план. Проект X. Розон багато секретів. Закарбованих киснем. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wakes. I think he was always a monster. Always Scratch. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, or whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? Story. Что он несет? Он с этим встретился? Да. Со шрамом. Показания пока не показывают. Это мне напоминает, что как персонажи разговаривают с улицы. Понятно, другая стилистика речи. Тут понятно, что нотис, про что нотис. Через всех там, как обычно,
пустяк. Мы на властном плане. Речь не полковника. Как не насуялся. Черт. Твоя воля. Барыжу. The dark presence is vulnerable against bright light. At least that makes sense. Добрые люди приймають погані рішення. Я вірю, що ти вчиниш правильно. Єве. Needing to be awake. Manipulating me. What does he want from me? No. I'm in control here. It's my place. Звичайно, за добрі гроші принесе. То ще не Just his pressure makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Починаємо за командою. Нормально ти придумав, ви мені до себе. I assumed Wake escaped the dark place. Що пікає? Is it possible he's still there? The big apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will need it when I'm gone. Wake is still trapped in a dark place. Maybe he always was. Где настоящая? Как вообще найти? Не понять, где она находится. Я бы залутал ошейники, о котором мы говорили, если бы я знал бы, где настоящая собака. Ну, где настоящая? А я ж казав, Что пикает? ви мене договорились. Что пикает? Ну как я должен понять, где это ебучая собака? Мне ошейник говорили, можно собрать какой-то классный, могу продать. Время проебал, ничего не получил. Нет шанса получить. Наконечно. Ну, я не согласен, что это поле. Пузырь? Это что такое? Пузырь! Это пузырь. Как бы мне надо куда-то наверх залезть. I'm sure Sheriff Brake wouldn't mind me borrowing this. Как я его увидеть? Я надо куда-то залезть наверх, как я его увидел. Не зря лез. Мины. Найс. Дайте угадаю, в этой игре мины не видны, правильно? Вот, то есть, может быть, мина, когда я в натуре ее не вижу, правильно, да? А я все думал, когда ты появишься. Бля. Че? Такой тупой. Во-первых, одинаково, во-вторых, там, Бля, он такой тупой. то есть мины невидимые, правильно? Он лосяшки, бля, не видит. Он бы на СВО был сапером. Да, одноразово. Что скажешь? Я з вами. Все моя батьківська. Це для мене нічого не означає. Але бродяга захоче з тобою поговорити. The cult didn't trust Wake. Or is it Scratch? Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. Там не с кем не говорить. I need to know what information I can still trust.
He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. X3? Тебе ходит 3? Якраз тільки сподіваюся, що Мне дали батарейки. ти ще далі на тебе будеш лазити. Вспышка. Clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. Kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Еще есть снежинка. He knew about the clicker was true. He wasn't lying. По-разному. Заходь, поспілкуйтесь. The lake is a gateway to the dark place. What the hell is a para-utilitarian? Нормально. Вперед, вот. Есть. Опа. Секьюрити. Я представитель Драг Entertainment. Вы получаете команду из 60 разработчиков. Ого. Clicker can be used to change the story. Вы главный дизайнер. Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up. Папичек ворует. The clicker can fix this. But I can't use it without Wake. Зачем, если серьезное предложение оставлять? Tor knows about this stuff. Maybe he can help. Кажется, на зарплату разработчиков платят. Please. How do I get him out? Roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. Понял, где записать? Tom's writing. The passion. Lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. Я спрошу, что собрание. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. Wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Я Вильний.
Вильный стилтер. I'm ready to head to Cauldron Lake now. Да, Let's get скажи, the вот plans папич все, started. блядь. И тупее становится с каждым стримом. У него адекватность, топ адекватности растет. Деградирует. Нет, по-моему, топ адекватности поднимается. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Не знаю, что будет с As to папичем, если он this, вообще is будет there a топ way to 1 get по that lighter ray адекватности. to Он the бля lake? будет сидеть там Oh, все I've не got you пускать. covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Spark. Просто будет сидеть весь стрим, так смеяться, такой... What's the plan for that? Так I'll вот make some здесь, calls on the way. топ 1 по адекватности. Just meet me at Cauldron Lake. Он уже, блин, реально, у него там мощный топ по адекватности. Нормализм.